unit types. Unit types are subtypes or of primitive type that contain exactly one primitive value. For example, the string foo has the type foo. Since JavaScript has no group in enums, it is common to use a set of well-known string instead. Union of string literal types allow TypeScript to type this pattern. We need to compile widens converts to supertypes the unit types to the primitive types such as foo to string. This happens when using mutability, which can hamper some uses of mutable variables. Here how the error happens. То есть ошибки могут возникать, когда ты предлагаешь компилятору, когда ты пытаешься скормить компилятору тип файла идентичный содержимому. То есть, например, тип файла строка write и содержимое это та же самая строка write. S двоеточие string because write widens to string on assignment to a mutable variable. String is not assignable to left or right. You can work around this which type annotation for S, but that in turn prevents assignment to S of variables that are not of type left or right. Concept similar to Haskell. Contextual typing. TypeScript has some obvious place where it can infer type like variable declaration. But it also infers type in a few other places that you may not expect if you work at which other C syntax language. Here, n double dot number is in this example also, despite the fact that T and U have not been inferred before the call. If fact after квадратные скобки 1, 2, 3, короче, массив, содержащий в себе элементы 1, 2, 3. In fact, after massive 1, 2, 3 has been used to infer T равно number, the return type of n, функция стрелка n dot to string, круглые скобки. This is used to infer U equal string, closings SMS, to have the type string massive string. Note that inference will work in any order, but intelligence will only work left to right, so TypeScript prefer to declare map which the array first. А еще в TypeScript есть нечто под названием declare.
типа у него так объявляется функция, declare function надо писать. Contextual typing also work recursively through object literals and on unique types that would otherwise be inferred as string or number, and it can infer return types from context. The type of O is determined to be фигурные скобки inference двоеточие string, because 1. Declaration initializers are contextually typed by the declaration type, двоеточие фигурные скобки interface, двоеточие string. 2. The return type of a call user, the contextual type for interface, so the compiler infers that t равно фигурные скобки inference string. 3. A row function uses the contextual type to type their parameter, so the compiler gives фигурные скобки inference string, and it does so while you are typing, so that after typing you get completion for the property inference along which any other properties you have in a real program. Altogether, this feature can make TypeScript inference look a bit like unifying type interface engine, but it is not. Unify. Что это вообще такое? Type alias are mere aliases, just like type in Haskell. The compiler will attempt to use the alias name whatever it was used in the source code, but does not always succeed. The closest equivalent to new type is a staged intersection, and a string is just like a normal string, except that the compiler thinks it has a property named compile time only that doesn't actually exist. This means that a string can still be assigned to string, but not other way round. Discriminant unions. The closest equivalent to data is a union of type which discriminant properties normally call discriminant union in TypeScript. Там описывается, короче, type и переменный. Type это еще один тип информации, типа как integer, как string, только теперь еще есть type. Да? Его знает. Ну и короче, этому тайпу мы приписываем, ну, типа тайпа может быть также, типа может быть это вместо const и let и var, альтернатива const, let и var, ну, потому что в JavaScript так, а в Java там ты сразу же не говоришь var, let, const, ты сразу же его загоняешь в объект или в класс и объявляешь ему тип данных, что это будет, сразу же говоришь, это будет integer или еще что-то.
вот нам предлагают использовать, ты говоришь, это будет type, tip. Вообще, TypeScript это объект-ориентированный язык или как? Короче, двигайся дальше. Unlike Haskell, the tag are discriminant or discriminant is, или это вообще Haskell? Или это вообще код Haskell, может быть? Unlike Haskell, the tag or discriminant is just a property in each object type. Each variant has an identical property which difference unit type. This is still a normal union type. The leading is an optional part of the union type syntax. You can discriminate the members of the union using normal JavaScript code. Да, это нам показывали как в Haskell, а теперь нам показывают сравнение. Вот так в Haskell это пишется. Короче, в Haskell ты пишешь type, имя переменное равно, и дальше с вертикальный слэш, фигурные скобки, и внутри фигурных скобок ты складываешь объекты. Объект с именем string, а внутри его string, объект с именем radius, а внутри него number и так далее. И типа эквивалентом этого в JavaScript является function area, эквивалентом выше озвученного в TypeScript является function area, в круглых скобках пишут f_shape, function area, и в круглых скобках объект s, двоеточие shape, двоеточие имя переменной. Наверное, да, наверное, это объявляется, ты говоришь, вот у нас функция area, внутри этой функции area, эта функция будет, сколько ты обозначаешь, что эта функция будет принимать переменную с вот таким вот именем, и эта переменная будет храниться в объекте с именем s. Ну и дальше фигурные скобки, и внутри через if else ты прописываешь, что если в переменную положили нечто, то если функция приняла объект, в котором теперь содержится, если функция приняла нечто, что содержит в себе equal 3 string circle, строку circle, то возвращаем и умножить на объект, обращение к объекту по имени радиус. Короче, я ни хера не понял. Note that the return type of area is inferred to be number because TypeScript know the function is total. If some variant is not covered, the return type of area will be name undefined instead. Also, unlike Haskell, common properties show up in any union, so you can useful discriminate multiply member of the unions. Type parameter. Like most C-dependent language, TypeScript requires declaration of type parameter. There is no case requirement, but type parameters are conventionally single uppercase letter
15 минут вышли, но я уже дочитаю до конца этой херни. Type parameter can also be constrained to a type which behavior a bit like type class constraints. TypeScript can usually infer type arguments from a call based on the type of the arguments, so type arguments are usually not indeed because TypeScript is structural. It doesn't need type parameters much as nominal systems. Specifically, they are not needed to make a function. Polymorphic type parameters should only be used to propagate type information, such as constraining parameter to be same type. In the first len, T is not necessary. Notice that is only referenced once, so it's not being used to constrain the type of the return value or the parameter. High-kinded types. TypeScript does not have higher kindred type, so the following is not legal. Point-free programming. Point-free programming have used pairing and functional compulsion is possible in JavaScript but can be verbose. In TypeScript, type interface inference often fails for point-free programs, so you end up specifying type parameters instead of value parameters. The result is so verbose that it's usually better to avoid point-free programming. Model system. JavaScript module syntax is a bit like Haskell's, except that any file which imports or exports is multiplicitly a module. You can also import common.js module write using Node.js module system. You can export which and export list, or making each export individually. The letter style is more common, but both are allowed even in the same file. Read only and const. In JavaScript, mutability is the default flow in allow variable declaration, which const to declare that the reference is mutable. The reference is still mutable. TypeScript addition has read-only modifier for properties. It also ships which mapped type read-only trivial скобки t. That makes our properties read-only, and it has specified read-only array треугольные скобки t type that removes side effects method and prevents writing to the size of the arrow, and well as specific syntax for this type. You can also use constant assertion, which operates on array and object literal. However, none of these options are the default, so they are not consistently used in TypeScript code. Next step, which this doc is a high-level overview of the syntax and type you would use in everyday code. From here, you should read the full handbook from start to finish, explore playground examples. Это конец. TypeScript for functional programmers.